શિબિરના અંતમાં હું નમ્ર વિનંતી કરીશ. પરમ પૂજ્ય સ્વામી વિમલાત્માનંદજી મહારાજ, વરિષ્ઠ ટ્રસ્ટી, રામકૃષ્ણ મઠ અને રામકૃષ્ણ મિશન, આપણને સૌને આશીર્વચન પાઠવશે. સ્વામી વિમલાત્માનંદજી મહારાજ. ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः. My dear Swami Likeshwaranandaji Maharaj, Prabhu Sevanandaji Maharaj, Gunashthranandaji Maharaj, Ishtamayanandaji Maharaj, and our other brother monks, and the children of Sri Ramakrishna Holy Mother, Sarada Devi. This Bhakta Sammelan had been started by Sri Ramakrishna itself. If you read the Gospel of Sri Ramakrishna, you will find this thing. Some devotees used to say, please come to our house. Balaram Bose, Ramchandra Datta, Adhol Lal Sen, many other devotees. When date was fixed, then Sri Ramakrishna used to tell that devotee, you invite all the other devotees in your house and feed them well. In this way, the Bhakta Sammelan was germinated from Dakshineshwar as well as the devotee's house. From Sri Ramakrishna's time, see, he himself has started this. I am very happy to be with you all, to share my thoughts as blessings, as a part of the Silver Jubilee celebration of Ramakrishna Vivekananda Memorial. Already I have heard very beautiful some anecdotes to enrich our spiritual life, especially for the householders. Sri Ramakrishna used to love householders much more than the monks and other renounced people. So the Gospel of Sri Ramakrishna, Kathamrita, Vachanamrita, is your guidelines to lead the spiritual life, to realize the God in the householder life. Once, Keshavchandra Sen, that time he was a very famous man, good orator, good writer, good editor. One day, he came to Dakshineshwar and asked Sri Ramakrishna, householder can realize God? Sri Ramakrishna quickly answers, yes. What is the way? Then he said, if one is sincere, but the word sincere, you have heard all the things from our Swamis. In the talk they have mentioned this thing. One can gain God even in worldly life. He has assured us that any householder can realize God. How? Sri Ramakrishna has said two things. Me and mine, that we call ajnana, ignorance. And you and your is knowledge. Then Sri Ramakrishna says, I tell you
to renounce in your mind, not leaving the house. You must live in the house at the same time. You have renounced in your mind. What is the renounce? Ishware Anurag, attachment to God and detachment from the worldly things. At the same time, you lead the spiritual life as well as householder life at a time. There are three things he has mentioned for the householder's life to realize God. One, Nirjana Vasa, living lonely place. You have read the lives of the householder's life. They are in the house, family, but they are without in family. They have gave all for house for his family, but his mind always within tune with the God. Then Sri Ramakrishna categorically said, even if one lives in the world, one must go into solitude now and then. It will be great help a man if he goes away from his family, lives alone, and weeps for God. Even for 3 days, not for 1 month, not for 1 year, but years together. Only 3 days. Even he thinks of God for 1 day. You see, one Ram Nam, one Nam, one time. That is sufficient. There is no need of 3 times. Sri Ramakrishna said, even if he thinks of God for 1 day in solitude, when he has the leisure, that too will be good. You must nurture this thing. Take the family and for 3 days or 4 days, and only place like Kamarpukur, Jarambati, many other centers are there where you can do the japam, dhyana, and weeps for God. That Sri Ramakrishna has said. Then next, Milan Maharaj has mentioned this thing. The family life. You have to vastu vichar. What is real? What is unreal? What is permanent? What is impermanent? That you have to do this. Then you can change the name of the Lord, name of God. Sri Ramakrishna himself has said, it is a great deal to his credit if a householder utters the name of the Lord. So we have some initiated disciples. We have the shrine. Evening, you call your children, and both of you, husband and wife, sit before the Sri Ramakrishna and do the arati and take the name of the Lord, Sri Ramakrishna. I narrate one story. The glory of the chanting the name of God. Sri Ramakrishna said in this regard, one must always chant the name and glories of God and pray to Him. Once, Sri Krishna and Arjuna in disguise were walking on the street. They felt appetite.
Then both of them went to a rich man's house and they asked for food. But gatekeeper drove them away. Then Sri Krishna gave him boon. Let be this man be very prosperous. And they are walking. And Sri Krishna Arjuna went to a very small cottage. One man is there sitting there, taking the name of the Lord. Then both of them asked for the bhiksha, food. That man welcomed them wholeheartedly. They went to the room. He spread the asana, and then he said, My Lord, I have only the milk. I have a cow. I have lost my wife. I have lost my children. Only one cow is there. All cows are died. I am living on that only milk only. Don't say, Krishna, no, yes, give milk. They offered the milk, and both of them drank it peacefully, wholeheartedly, with contentment. Then Sri Krishna gave a boon to that man. He says, let your cow be die. Then they came out both. Arjuna cannot stand all these things. He said to Sri Krishna, why? What is this, Sakha? That rich man did not give any food, and he gave them good purpose. He must be become rich now, more richer. And this poor man, he has only cow. That cow died. Then Sri Krishna says, you see, the rich man has forgotten God, forgotten me. And when he'll more richer, and will take birth more and more. And this man, he lost his wife, everything. And he concentrated on me 99%. Only 1% is on the cow. If cow dies, the whole 100% mind will be given to me. His last part. This is the glory of the chanting of the Lord. Third, prayer. Prayer is most important in the spiritual life. In beginning, I have told that sincere. Prayer should be sincere. Then we'll get it, the result, what you want. If you want bad, Sri Ramakrishna will give you bad. If you want good, he will give good. But those who are the devotees of Sri Ramakrishna will ask for anything, then Sri Ramakrishna discriminate for only the welfare of the devotee. He did not give as he asked for. That is the beauty of the Sri Ramakrishna, to take his devotees to his abode as a last birth. Sri Ramakrishna quotably said, who will come to me, who will take my name, this is the last birth. I shall come down to take them to abode, last birth. Then, so, for householder to lead a spiritual life, you have to Nirjan Vasu, then chant of the Lord, and discrimination and prayer. This will connect with the
God. How it is fruitful. I narrated a real fact. In America, one Swami delivered a lecture. During his talk, he mentioned two words, contact and connection. One journalist was present there. Next day he came to the Swami and said, Swami, during your talk, you have mentioned two words, contact and connection. What is the true meaning? Then Swami sat down. Then the Swami started to question him. Who are in the house? Then the reporter said, journalist said, father, mother died, brother and sisters. Then, do you meet your father? No. Only once a year. You talk with him? No, just go and visit. Then, do you visit the house of your brothers and sisters? Well, no. Have you called them to your house? Well, no. Then say, have you sit together, talk together, eat together, breakfast and lunch? Do you have a chit-chat with them? No. Then that journalist was sweating. So, Swami says, you see, you will get your answer. You have contact, absolutely. He has contact with the brothers and sisters and father, but have no connection. Connection means you have to visit the house, talk to them, eat together, sit together, all these things. So in householder life, you have mobile phones, everybody's. You have many contacts. But have you visited that man or relative or friend? That is the contact. You have contact, but there is no connection. In this way, only sitting in the house, and just as Guru says, 108 times Nam Japa, that always keep your mind with the connection with God. That is the real spiritual life. I pray to Sri Ramakrishna, pray to Holy Mother Sarada Devi, pray to Swamiji that they give their good blessings on you and you lead the spiritual life, and at last you can realize the God in this way. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Tat Sat. મહારાજના આશીર્વચનનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરશે પૂજ્ય સ્વામી નિખિલેશ્વરાનજી મહારાજ. પૂજ્ય મહારાજશ્રીએ બહુ સુંદર માર્ગદર્શન આપ્યું સાધકો માટે. સૌથી પહેલા તેમણે કહ્યું કે શ્રી રામકૃષ્ણદેવ પોતે જ આ સત્સંગ કરતા હતા અને ઘણા બધાના ઘરે જતા હતા. તમે કથામતમાં જોશો તો રામચંદ્ર દત્તને ત્યાં જાય છે, બલરામ બસુને ત્યાં જાય છે, અધરસેનને ત્યાં જાય છે. આ બધી જગ્યાએ જતા એટલે જાણે કે કથામૃતમાં જ આપણને આ સત્સંગની ચાવી મળી જાય છે. પછી એમાં ગૃહસ્થ તરીકે ગૃહસ્થો કેવી રીતે આધ્યાત્મિક જીવન
આગળ ધપાવી શકે, કેવી રીતે જીવી શકે, એનું પણ સુંદર માર્ગદર્શન આપણને ત્યાં રામકૃષ્ણ કથામૃતમાં મળે છે. અને એમણે કહ્યું, જ્યારે એમને પૂછવામાં આવ્યું કે કોઈ હાઉસહોલ્ડર લાઈફમાં, ગૃહસ્થ જીવનમાં હોય તો શું ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરી શકે, ત્યારે શ્રી રામકૃષ્ણ ઉત્તર આપ્યો, જરૂર કરી શકે. પરંતુ એમણે કન્ડિશન આપી હતી, શરતો આપી હતી. અને મેં કહ્યું હતું કે 3 વસ્તુઓની માટે એમણે વાત કરી. 3 વસ્તુઓ જો રાખો તો આ ઈશ્વર પ્રાપ્તિ થાય અને આધ્યાત્મિક સાધનામાં આગળ વધાય. નંબર 1 છે નિર્જનવાસ. અને નિર્જનવાસમાં પણ જો વધારે ન થઈ શકે તો કમસે કમ 3 દિવસ, કમસે કમ 1 દિવસ માટે પણ આધ્યાત્મિક વાતાવરણમાં રહીને નામ જપ કરીએ તો એનાથી બહુ ફાયદો થાય. બીજી વસ્તુ છે વસ્તુ વિચાર અને નામ સ્મરણ. આ નામ સ્મરણ કરવાથી આપણે એ ભગવાનનું નામની જે મહિમા છે એની વાત તો પહેલા પણ કરી હતી, અને હમણાં હજી એક વાર્તા દ્વારા ભગવાન પૂજ્ય મહારાજે કરી કે શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન જતા હતા, એમને ભૂખ લાગી એટલે એક શેઠને ત્યાં ગયા અને ભિક્ષા માગી. તો શેઠે ઉપરથી બરાડા પર ગયા, ભાગો ભાગો ભાગો. ભાગવાનું કીધું, એટલે ગયા નહીં. ત્યાર પછી દરવાને કીધું મારપીટ કરીને બહાર પાડો એને, મારો મારો મારો. એટલે આ બધા ભાગ્યા, કૃષ્ણ અને અર્જુન. અને જતા જતા પછી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને આશીર્વાદ આપ્યો કે તારું હજી એક માળ થઈ જાય, તારી હજી સંપત્તિ વધે. અર્જુનને આશ્ચર્ય થયું, આ શું વાત છે, આટલું બધું આપણને મારવાની વાત કરીને ભગાડ્યા ને ખાવાનું ન આપ્યું, પણ ચૂપચાપ બેઠા રહ્યા. પછી આગળ જતા હતા, ગામડાની બહાર એક સાવ ગરીબ માણસ હતો, નાનું ઝૂંપડું હતું, એમાં ગયા. બહુ ભક્ત, મહાન ભક્ત, પરમ ભક્ત હતો. એ ભગવાન ખૂબ પ્રણામ કરીને કે ભગવાન તમને તો મારે બધું ખવડાવવાની બહુ ઈચ્છા છે, પણ હું શું કરું, મારા તો પત્ની પણ ગુજરી ગયા, માતા પિતા ગુજરી ગયા, બાળકો ગુજરી ગયા, હું એકલો જ છું, મારી ગાયો પણ બધી ખતમ થઈ ગઈ. એક જ ગાય છે, એક જ ગાય જે દૂધ આપે છે એમાં હું ચલાવું છું, તો આજનું દૂધ હું તમને આપું છું. તો બંને દૂધ જેટલું હતું બધું પી લીધું, બંનેને સંતોષ થયો. જતી વખતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આશીર્વાદ આપ્યો, જા તારી ગાય મરી જાય. હવે અર્જુનથી ન રહેવાયું. ઓલા આટલી ગાળો આપીને મારપીટને માર કરીને બહાર કાઢે છે અને કે તારું હજી તારી વિલાસતા વધી જાય. અને આણો બિચારો આ ફક્ત એક ગાય સિવાયની પાસે કઈ છે જ નહીં, એને મારી નાખી. તમે ગજબ ના છો. તો કે અર્જુન તું સમજીશ નહીં, આ કેટલું ભગવાનનું મારું કેટલું નામ લે છે તને ખબર નથી. દિવસ રાત મારું નામ લે છે, ફક્ત એનું થોડુંક જે અટેચમેન્ટ છે ને, આસક્તિ આ ગાયમાં છે. એ ગાયમાંથી આસક્તિ જશે, તરત જ મારી સાથે એનું મિલન થઈ જશે, કારણ કે હું હવે ઘરે રહી શકતો નથી. અને ઓલો જે શેઠ છે ને, એને જેટલી સંપત્તિ એટલી વિપત્તિ, હજી વિપત્તિ વધશે. એટલે મેં જે કર્યું બરાબર જ કર્યું છે. મુખ્ય વાત છે ભગવાનના નામની કેટલી બધી મહિમા છે, એ વાત મહારાજે આ વાર્તા દ્વારા કીધી. અને એમણે કહ્યું પ્રાર્થના કરવાથી, જો પ્રાર્થના આપણે કરીએ તો ઈશ્વર પ્રાર્થના સાંભળે છે. અને એને પણ એમણે કહ્યું કેવી રીતે ઘણા બધા ભક્તોને, ભક્ત માલિક તમે જુઓ, તમે કહ્યું છે કેવી રીતે જે ઈશ્વર, જે ઠાકોરે કહ્યું હતું કે જે મારું નામ લેશે એનો આ છેલ્લો જન્મ છે, એની પણ એમણે વાત કરીને છેલ્લે એક અમેરિકન સ્વામીજીની વાત કરી, કોન્ટેક્ટ એન્ડ કનેક્શન, કે કોન્ટેક્ટ આપણી પાસે છે પણ કનેક્શન નથી. આપણે ઈશ્વર સાથે કનેક્ટેડ રહેવું પડે. એટલે ઈશ્વરના સાનિધ્યમાં માનસિક રીતે આપણે રહેશું તો આપણને ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થશે. અંતમાં ભગવાન શ્રી રામકૃષ્ણદેવ, મા શારદા દેવી, સ્વામી વિવેકાનંદના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી કે આપણા બધા પર એમના આશીર્વાદ ઉતરે. આવા આશીર્વાદથી આપણને આશીર્વાદ મળ્યા છે એટલે આપણે ધન્ય છીએ. પૂજ્ય મહારાજશ્રીના ચરણોમાં પ્રણામ કરી વિરમું છું. હરિઓમ તત્સત. શિબિરનો અંત તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ. હવે અંતમાં શ્રી રામકૃષ્ણ શરણમ થશે અને ત્યારબાદ આપ બધા આપણે બેઠા રહેશું. મહારાજ શ્રીના પ્રણામ થશે તો સ્વામી શંકરેશાનંદજી મહારાજ આપણને રામકૃષ્ણ શરણમ ભજન ધૂન કરાવશે. પ્રભુ કૃપા હિ કેવલમ, કૃપા હિ કેવલમ, કૃપા હિ કેવલમ શરણ. જય જય રામકૃષ્ણ શરણમ, રામકૃષ્ણ શરણમ, રામકૃષ્ણ શરણમ શરણ. જય જય રામકૃષ્ણ શરણમ, રામકૃષ્ણ શરણમ, રામકૃષ્ણ શરણમ શરણ. પ્રભુ કૃપા હિ કેવલમ, કૃપા હિ કેવલમ, કૃપા હિ કેવલમ શરણ. પ્રભુ કૃપા હિ
जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे प्रभु शरणागतोऽहं 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 शरणे प्रभु शरणागतोऽहं 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 शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमः नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमः प्रभु नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमः प्रभु नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमः जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण 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 जय मा 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 जय जय स्वामी जी 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 राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण 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 राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं शरणे जय जय राम कृष्ण शरणं शरणे ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु जय श्री गुरु महाराज जी की जय
जय श्री महामाई की जय, जय श्री स्वामी जी महाराज जी की जय, जय श्री द्वारकानाथ सोमनाथ जी की जय, जय श्री भोजेश्वर महादेव की जय।